Professor. Hello, Okay. Professor. Good evening. Good evening. So let's start with the presentation, please. Who wants to start? I can do it, Professor. Okay, so Can I share? let's listen to you. Okay? Okay. Let's see. You can start. I'm going to. Yeah, I'm going to. let me share the. Orador. Okay? Okay. You can say first your name and your topic. Okay? Okay. I cannot share it. Yeah. Oh, sorry. Now, yes. Okay. Mm, wait. Okay. Okay. The topic I chose was. Oh, sorry. The topic I chose was how students increase English skills outside of classroom. This study explored how university students use independent practices to improve their English skills outside of classroom. The survey gathered data was from 4-year students from the mother language and Hispanic philology career at the university. The survey revealed valuable insights into students' independent learning strategies to enhance their English skill. The objectives. The general objective was to identify and evaluate strategies used by university students to improve their English proficiency. The specific objective was to analyze students' use of self-direct learning, investigate the role of technology in language learning, and assess the impact of social interaction on language fluency. The hypothesis. Students who engage in self-direct learning using technology tools to enhance vocabulary will demonstrate higher language proficiency. This study adopts a mixed method approach, integrating both quantitative and qualitative techniques. In quantitative techniques, I use structured multiple choice questions to gather measurable data on student habits and preference. In qualitative analysis, I use open-ended responses to capture deeper insights into individual experience and perception. Insights from the survey. In self-direct learning, the 82.2% of students enjoy reading books, articles, and news to improve their English. While in technology, the majority with 82% use online platform a few times a week, watch videos, series, and podcasts, showing the preference for entertaining with as the primary tool for engaged learning. Lastly, in social interaction, the 60.9% join to conversation clubs or practicing with native speakers. This survey results demonstrate how students are actively engaging in safe direct learning outside the classroom, incorporating technology tools and social interaction. They also highlight the importance of personalized strategies that cater the individual needs and learning style. In conclusion, this study highlights the importance of independent practices in enhancing English proficiency, proving that safe direct learning, technology, and real-life social interactions are the key strategies employed by students, which help them to maximize their potential to achieve advanced proficiency in English. Thank you. Okay. Very well done. Very Thank well you, done. Professor. Thank you. It's you, Professor? Yes. Okay.
Nelly, please. Okay, now you? Okay. No. Es que I use cell phone. Okay, good evening, professor and classmates. Today I'm going to talk about the analysis of my monograph, how academic stress affects the process of learning English. Is in the 6 years high school student at Fred Núñez School, in order to propose practical strategies to reduce this impact. Next, please. Okay, learning a second language like English depends not only on cognitive skill, but and also on emotional balance. In the case of Fred Núñez students, the stress generated by exams and pronunciation significantly affects their confidence and performance. According to Horowitz and Cope in 1986, they highlight that stress negatively affects confidence and active participation in the classroom. Something we observe in our case as well. The next. Well, we have some question here. My central question is in this research is how does academic stress affects English learning? So this question guide my study to understand the source of stress and explore solutions that facilitate English learning. The next. My general objective is investigate how academic stress influences English learning. So, and this objective seek not only to analyze the impact of stress, but and also to offer concrete strategies for students and teachers to manage it. The next. Okay, in this I use a quantitative approach based on surveys to identify causes of stress patterns with closed questions to quantify levels of stress and open questions to explore possible solutions from a student's perspective. This allowed me to obtain a specific data and personal reflection. My surveys because it's really to the next, please. Well, and the overall result of my research reveals that academic stress is directly related to linguistic challenges and external expectations. Students suggest dynamic methods and teacher support and games and interactive research to alleviate these tensions. This confirms my hypothesis that academic stress significantly affects the English language learning process for a student of Fred Núñez School. The next, please. Now we know that first, academic stress negatively affects English learning. It is crucial to implement strategies that promote more relaxed and motivated learning environment. So I conclude that it is essential to address academic stress to optimize English learning.
the suggested strategies take a more effective approach in teaching. The next. We have relevance of the study. First, provides strategies to reduce academic stress and help the teacher create a more positive environment for learning English. Well, this study not only benefits Fred Núñez students, but can also inspire similar approaches in other institutions. That's it. May I try, Professor? Very good. Thank you. Yes. We are Okay. listening to you, Nakari. Yes, let me share my screen. Where's it? Okay, where's it here? Oh. Sorry. Okay. So my monography focuses on students' lack of participation in class. Classroom participation is a fundamental concept in learning a new language related to development of critical thinking and speaking skills. In classroom settings, students who actively participate will perform better than those who do not. Therefore, it's essential to establish a solution to avoid students' disconnection from class participation. The research problem. So it is a student lack of participation. The research question is, what are the reasons behind a student's lack of participation in some classroom activities? What are the objectives of this research? It's to find out why students are reluctant to participate in class, and to find efficient strategies to encourage students to participate in classroom activities. And some activities that I will implement to encourage students' participation is group discussions, interesting topics to catch their attention, and introduce vocabulary in order to let them have enough words to express themselves. Which is the research methodology that I used? It was descriptive method, which determine the causes behind a student's lack of participation in some classroom activities. The profile of the students was in terms of age, sex, and course. I used a quantitative research approach, which took place in Alfredo Nobel School with 40 students, of whom were 17 males and 22 females from 4th grade, 5th grade, and 6th grade. The statistical tools that I used were percentage, frequency, mean, standard deviation, and questionnaire. These are some of the options that they had to select to where they feel more connected. They were 10 options, and they had to answer always, sometimes, rarely, or never. It depends on how they feel. The analysis result were about the 40 students. The majority, which were 2 and 41%, think that if they have mistakes while participating, they will appear incompetent. The second place is for the 2 and 23% that feel embarrassed if they are corrected while speaking in class. The third place is for the 2% who think that classmates will laugh at them if they participate. On the other hand, the minority was 1 and 60% who get tense when speaking in front of the class. These studies primarily findings show that some students feel restricted by almost common factors. So these are the statistical descriptive statistics, which we can see minimum, maximum, median, and
standard deviation. The strategies to encourage class participation. These were some strategies that I used to encourage them to participate, which were group work and teamwork, interesting topics, and be polite when teaching feedback. And that's it. Thank you. Very good. Thank you. Very well done. Thank you, Professor. Okay. Very clear. Very concise and very well structured. Okay. Anybody else? Me, Professor. Okay, please start. Tomorrow I will do, Professor, okay? Okay, I'm going to share my screen. Okay. Tania Guino. Yes. Can you see? Okay. Right now. Okay. Well, good evening, Professor and everybody. My research is about English teachers' difficulties in teaching due to lack of resources in public and private schools in Santa Cruz de la Sierra. Well, so basically the research problem is that teaching English as a second language involves the use of specific methodologies and techniques, and these represent a significant challenge for teachers, right? So factors such as lack of preparation, scarcity of resources, and difficulty in mastering certain skills are some of the main barriers for teachers. My hypothesis is the following. English teachers face difficulties in teaching due to a significant lack of resources available to them in public and private institutions or schools. The dependent variable is the teacher difficulties in teaching methodology, and the independent variables are type of skill taught, teaching experience, pedagogical preparation, and the availability of resources. Well, the importance of this study is because this study aims to contribute to the development of effective teaching practices and training programs in schools, right? This is to enhance future solutions for improving teachers' competence and confidence classes. Well, I use a mixed method, qualitative and quantitative. Design is a convergent mixed method. It means that I'm going to use the qualitative and quantitative. I'm going to collect the data, these two approaches at the same time. So I use an online survey and close and one open question. Well, so as a key result, I have here some graphics. For example, the first question is, how many years have you been teaching English? And most of the teachers, 33%, have been teaching English between 1 and 3 years, from 1 to 3 years. And then most of the teachers work in a private school. Well, as an example, I have this question because there are 10 questions in the survey. So I can interpret this question that is, what do you feel most affects your performance as an English teacher? So the answers are
lack of preparation. Number one, lack of resources. Two, difficulty in pedagogical skills. Three, and other reasons. Four. Okay. So, for example, here the analysis, the mean 2.37. The lack of resources is the most common issue, followed by pedagogical difficulties. The median means that the lack of resources is the central issue. Mode, again, the lack of resources is the most frequent response. The standard deviation, and the minimum is 1 and maximum is 4. And we have here another graphic. The question is, which of the following teaching resources do you have available in your school? So, for example, the green graphic, the green graphic, yeah, the green means that it's available, and the red part is it means that it's not available. So, for example, they have available whiteboards and markers, right? But here they don't have flashcards, posters. Then we have authentic materials such as realia, newspapers, I don't know, rubrics, Wi-Fi, games, board games, okay? School laptop. Then they don't use apps and platforms to make the classes more dynamic. Well, so as a conclusion, the study confirms that English teachers face significant difficulties in teaching due to lack of resources in public and private institutions. And we have some key findings here. For example, 40% of teachers identify the lack of necessary resources as the primary challenge affecting their performance. Then we have 76% of respondents reported access to basic tools like whiteboards and markers. Only 10% had access to essential rubrics and 3% had Wi-Fi. And then we have another variables such as teacher training. 63% of teachers had received training within the last year, but 6% reported no training at all. Again, then we have classroom management and skills. Teachers are generally comfortable with classroom management techniques. For example, 76% of the teachers feel very comfortable establishing rapport with the students, and 50% are confident maintaining discipline. That's all. Very good. Very good. Thank you. That's an Thank you, Professor. interesting topic, when it's structured and well analyzed. Thank you. Congratulations. Okay. Anybody else? Yana, igual ahí me puede permitir compartir. Voy a intentarlo desde mi celular. Lo intenté con la compu, pero no se puede. Okay. Try, please. And then you can start. It's frozen. Janet? Lo estoy intentando, lo hice un ratingo. Okay.
Se fue. She's gone. Okay. Let's give her just a minute. And if anybody wants to start, so she can start later. I Who will wants do to start? tomorrow, Professor. Tomorrow? Not tonight. Okay, in that case, Celia. Thank you. Me, Professor, I will try. Okay, please start. Tomorrow will be at 9 p.m. also. Earlier could be, because I think we won't have enough time to, because you are about many students. It could What be time are going to start tomorrow? 7:30. Okay, thank you. 7:30. Okay. Thank you, Professor, for your time and your patience. Okay. It's a pleasure. It's my pleasure. Okay. Ana, Ya volví, dicen, la compañera Alejandra me lo va a compartir. No pude tampoco el teléfono, así que se lo pasé. sí, ya. Creo que ya. Me dices. Ok. Con esto de tener un teléfono ya viejito y todo viejito, complicado. Todavía no puedo ver, así que voy a esperar. ¿Sí les aparece a los demás? Yo estoy viendo algo, sí, del chat. Yo le di para compartir mi PowerPoint, pero no sé si es el mío o el de ella. A ver, voy a dejar Ahí, de compartir. Antonio Egues. Creo que no, ¿no? Entonces Sí. el mío. Ya, pero dice que está empezando. Ahí está. Ya. Ahora, Bueno. Ya, entonces Antonio sigo yo. Ewe. Ya, ok. No, bueno, buenas noches compañeros, licenciada. El trabajo de monografía que yo hice, el título en sí es otro, pero trata sobre la reducción de uso de bolsas de plástico en el mercado 4 de noviembre, acá en Santa Cruz. Y la intención es en realidad hacer un análisis de la percepción que hay tanto de los comerciantes como de los visitantes o los compradores, respecto obviamente a las bolsas de plástico y a las alternativas que puede haber. Sí, por favor, gracias. Bueno, como decía, este trabajo de investigación busca identificar los patrones de consumo y la conciencia ambiental que tienen tanto los consumidores como los comerciantes, y en realidad el por qué siguen continuando con el tema de las bolsas plásticas de un solo uso. Mi hipótesis general y principal es la percepción positiva hacia las alternativas sostenibles por parte de comerciantes y compradores del mercado 4 de noviembre influye significativamente en su disposición a reducir el uso de bolsas plásticas. Bueno, mi intención es saber cuál es su percepción y qué tanto están, digamos, animosos a cambiar tal vez la situación de su mercado, ¿no? Sí, continuamos. ¿Cuál era el problema de investigación? El problema en sí era que, bueno, yo estoy cerca de la universidad, entonces veo, digamos, todos los días las bolsas de plástico esparcidas ahí por la calle y tal vez por el tacho de basura por ahí cerca. Entonces era el uso generalizado de bolsas plásticas, puesto que también está esto de que cuando vos vas al mercado a comprar, lo primero que te hacen es, aunque sea compres una cosa chiquita, te dan en una bolsa de plástico. Entonces, por eso lo elegí. Y la falta de alternativas accesibles y conocimiento. ¿Cuáles son
las preguntas clave, ¿cuáles son las actitudes actuales tanto de los comerciantes como de los consumidores? ¿Qué factores influyen en la percepción de las alternativas? No sé, como las bolsas de tela o llevar sus canastitas o tal vez por llevar sus bolsas de yute. ¿Y qué estrategias son viables para hacer un pequeño cambio o un gran cambio en el mercado? Continuamos. Bueno, antes de hablar de la metodología, investigué un poco, obviamente, para el marco teórico y demás, y para los antecedentes, mejor dicho, si es que se había realizado otras cosas tanto aquí en Bolivia como en Santa Cruz. Encontré, digamos, que se habían hecho programas y proyectos sobre específicamente bolsas de plástico en el occidente, en realidad, años atrás, desde el 2018 y se ha continuado años después hasta la actualidad. Y me acuerdo, Desembolsate, algo así era el título del programa y funcionó. Intenté buscar aquí en Santa Cruz si se había realizado algo por el estilo y no hubo. Sí hubo, digamos, para el tema de los residuos, que son las basuras de las verduras y demás, pero no de los plásticos en sí. Y bueno, dado con eso es que decidí, digamos, que el tipo de investigación de la monografía sea descriptiva y explorativa, con enfoque cuantitativo, porque iba a usar encuestas. Las encuestas intentaron ser como que a la par, tanto de comerciantes como de compradores, pero fue más accesible a los comerciantes, como que los compradores o consumidores como que se escabullían. Las muestras pues fueron todas las personas que estuvieran en el mercado. Entonces fueron 2 días de ir al mercado y pues ahí se hizo la encuesta. Ya, continuamos. Y bueno, para mostrar un poco de lo que puede apoyar en realidad a mi hipótesis, es que quise mostrar unos cuantos gráficos y una de ellas, o de la encuesta, es de la pregunta si utilizan bolsas plásticas para transportar los productos de compra en el mercado. Y aquí más del 60% me respondieron que siempre. ¿Qué significa? Que de los que asisten, no sé, los consumidores y también los comerciantes, eh, se refuerza el hecho de que sí, hay constantemente el uso de las bolsas plásticas y nada más. Continuamos. Hice como 3, abajito por favor. Ahí. No, el siguiente gráfico. Sí, solo gráfico. La siguiente era, quiere que las bolsas plásticas son una opción conveniente para el transporte de productos y todos aquí también me vuelven a reafirmar que para ellos obviamente la bolsa plástica que ya es una costumbre. Entonces me dicen que el 46% que sí, que para ellos es conveniente y favorable, puesto que, digamos, como les decía al inicio, si tú vas sin una bolsa, sin una mochila, en el mercado te lo van a dar gratis en realidad tu bolsita para que vos la agarres y para ellos pues es más factible eso que estar como que llevando otra cosa, ¿no? Al gráfico siguiente, por favor. Creo que puse 3. Y esta pregunta también la agregué porque aquí se puede ver el tema de la conciencia que tienen tanto los comerciantes como los consumidores, que básicamente el 62% me confirma que son conscientes de los efectos negativos que puede tener la bolsa de plástico, tanto en su mercado como en el espacio, digamos, en el medio ambiente. Pero a pesar de eso, como ya están acostumbrados y es más económicamente accesible, prefieren seguir continuando ofreciéndolo. Continuemos. Y por último, si estarían dispuestos a pagar un pequeño extra por una bolsa reutilizable para evitar el uso de bolsas plásticas. Y aquí es que me dicen que el 47% que sí. Y obviamente un 11% que fueron los que un pequeño grupo, el que me decía que no, pero había motivo. De los pocos que me dijeron no, como la encuesta fue en persona, me explicaban el por qué. Y me decían, por ejemplo, de que en mi caso, yo vivo sola y prefiero como que me den las bolsas plásticas para que yo los vuelva a reutilizar, ya sea para para mi basura o para lo que tenga. O sea, tenían su justificación, ¿no? Y me decían que sí,
Ay, la preguntita me olvidé. Más arribita, por favor. ¿Por qué estarían dispuestos a cambiar por un pequeño extra? Pero en ese sentido me dieron a entender, si no me olvidé, que ellos preferían como que tal vez incluso ofrecer las bolsas estas de tela o de yute, venderlas ellas o los comerciantes, para que así con esas bolsas vengan, digamos, los consumidores y ya dejar de ofrecer, digamos, las bolsas plásticas. Ya, creo que eso es todo. La última. Bueno, esto solamente reafirmaba lo que acabo de decir de que los comerciantes quisieran tal vez ofrecer y también los consumidores, si es que los comerciantes lo ofrecieran a un buen precio, no se harían problema, digamos. La última. Bueno, en conclusión diría, digamos, que mi hipótesis en realidad sí se reafirma y se confirma de que hay disposición de parte de los comerciantes y de parte de los consumidores a hacer cambios, tanto en sus hábitos como en la utilización de los plásticos y demás. Tal vez utilizar otros métodos sostenibles como las bolsas de yute, las canastitas que me decían algunas señoras, y las bolsas de yute, pero no estaban muy apegados al tema de bolsas biodegradables, que son básicamente como las bolsitas plásticas que se deshacen supuestamente más rápido. Esas no estaban porque el tema del costo no les favorecía, pero en cambio las otras, que ellos mismos las podrían vender para que sean reutilizables, sí. Al realizar, digamos, antes las encuestas, no me dejaron hacerlas, sino tuve que pedir permiso al presidente o algo así del mercado. Y en una pequeña charla, digamos, con la señora, me dijeron, digamos, que ellos en todo este tiempo, en realidad, este mercado en específico, tienen, digamos, sus métodos de limpieza y sus multas y demás, pero que no habían hecho algún tipo de participación o programa o proyecto, digamos, para disminuir específicamente las bolsas de plástico, porque no se las habían ofrecido y tampoco era como que de su interés total, a pesar de que sabían, digamos, de la contaminación y demás. Y es por eso que justamente ya cuando ya había terminado, digamos, las monografías y demás, me salió en Facebook esta publicidad de Emma Cruz, que es justamente del trabajo que estaba haciendo, que es sobre las bolsas plástico, y esta es una convocatoria que está invitando básicamente a los mercados a que participen en este programa, que básicamente es de concientización sobre el uso de bolsas plásticas y también sobre el cambio a otro, mm, a otro tipo de bolsas sostenibles. Y pues básicamente se lo pasé a la presidenta para que participe y esta vez haya un cambio, para que pues si hay disposición tanto de los comerciantes y también de los consumidores, y por ahí me llegaba a decir que estarían más dispuestos si hubiera como tipo una orden o algo así de parte de los directorios, estarían más satisfechos en participar. Entonces, la verdad yo espero que sí se logre que participen en esa convocatoria y haya un cambio. Ese sería mi trabajo final de monografía. Ok. Muchas gracias. Very well done. Muy bien hecho.